we have studied some of the reaction. Phenol मध्ये आपण पहिलं रिएक्शन पाहिलं होतं, असायलेशन अँड फ्राईज रिअरेंजमेंट. सेकंड रिएक्शन आपण पाहिलं इथर फॉर्मेशन अँड क्लेन्झन रिअरेंजमेंट. थर्ड रिएक्शन आपण पाहिलं गटरमन सिंथेसिस. आणि फोर्थ रिएक्शन आपण पाहिलं कार्बोक्सिलेशन किंवा त्याला आपण कोल्बीज रिएक्शन असं म्हणतो. पण ही पुढची रिएक्शन मात्र खूप महत्वाची अशी रिएक्शन आहे, रिमर-टायमन रिएक्शन. नाउ हिअर again starting material is our phenol. When this phenol is treated with the mixture of chloroform and aqueous KOH, what happens here? Here, hydrogen atom from the ortho position is replaced by CHO, or hydrogen atom from the para position may be replaced by CHO, and we get the corresponding orthohydroxy. Okay, this is orthohydroxy benzaldehyde or para-hydroxy benzaldehyde. Phenol on reaction with chloroform and aqueous KOH at high temperature, there is the formation of mixture of two products, orthohydroxy benzaldehyde and para-hydroxy benzaldehyde. Means here CHO group is introduced. CHO group एकतर ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला इंट्रोड्यूस होतो आणि आपल्याला करस्पॉन्डिंग फिनॉलिक अल्डिहाइड मिळतो. आणि यामध्ये ऑर्थो पोझिशनला CHO असेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॅलिसिल अल्डिहाइड. नाउ लेट अस सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. Means how actually that reaction occurs. Okay, what are the intermediate form during the reaction? What are the steps involved in the reaction? थोडस डिटेल मध्ये आपण हे स्टडी करतोय, डिटेल डिस्कशन आपण या रिएक्शनचं करतोय. अँड दिस इज नथिंग बट द मेकॅनिझम. नाउ लेट अस सी mechanism of this particular reaction, how that phenol is converted into phenolic aldehyde. Okay, now in the first step what happens? We are using chloroform, CHCl3. This is the chloroform. Okay, and also there is alkali, KOH or NaOH आपण यूज करतोय. Suppose there is KOH. Now what happens in the first step? We are using alkali. Now that alkali, that OH minus ion takes one proton from the chloroform. It takes that OH minus ion, takes that proton from the, means it takes that H plus ion from the chloroform. Means bond between that carbon and hydrogen undergo breaking. मग इथून H प्लस बाहेर पडतो आणि अल्कली मधला OH मायनस आणि हा H प्लस, there is formation of water molecule. I have mentioned minus H2O on the arrow actually. Now this bond undergo breaking and this electron pair goes on the carbon. It acquires negative charge and there is a formation of intermediate, and in this intermediate carbon having negative charge, therefore it is called carbanion. This is carbanion. Okay, and thus now this carbanion further loses one chlorine. म्हणजे bond between carbon and this chlorine undergo breaking. This electron pair goes towards chlorine. It acquires negative charge. Suppose there is Cl minus. There is Cl minus. There is loss of Cl minus. Okay. Now what is the remaining part? Carbon having two chlorine. After loss of Cl minus, carbon having two chlorine atom, and also there is electron pair. मग ही इलेक्ट्रॉन पेअर मी कुठली दाखवलेली आहे? तर इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन इथं जो बॉन्ड ब्रेक झाला कार्बन आणि हायड्रोजनच्या मधला, ड्युरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स कार्बन अँड देर इज निगेटिव्ह चार्ज ऑन द कार्बन. दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेअर. मग इथं मी इलेक्ट्रॉन पेअर दाखवतोय, बट देर इज नो निगेटिव्ह चार्ज. देर इज नो निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज का राहत नाहीये त्याच्यावरती? तर बघा, हा बॉन्ड ब्रेक होत असताना, ड्युरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग कार्बन आणि क्लोरीनच्या मधला बॉन्ड ब्रेक होत असताना इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स क्लोरीन. म्हणून क्लोरीन वरती कसा चार्ज येतोय? निगेटिव्ह. आणि कार्बन वरती कसा यायला हवा? पॉझिटिव्ह. पण ऑलरेडी कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि ही इलेक्ट्रॉन पेअर गेल्यामुळे पॉझिटिव्ह यायला हवा. म्हणून कार्बन आता न्यूट्रल होतो. पण या निगेटिव्ह चार्ज मध्ये असणारी ही इलेक्ट्रॉन पेअर मात्र ऍज इट इज राहते. म्हणून मी या कार्बन वरती इलेक्ट्रॉन पेअर दाखवलेली आहे, बट इट डू नॉट हॅव्हिंग एनी चार्ज, अँड दॅट स्पेसिस इज कॉल्ड कार्बीन. Such species in which carbon is attached to the two atom, it is divalent. त्यामध्ये तो डायव्हॅलंट आहे, त्यावर कोणताही चार्ज नाहीये आणि त्यावरती एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. दॅट स्पेसिस इज कॉल्ड कार्बीन. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इंटरमिडिएट. ओके, thus in first step there is a formation of carbene. Okay, chloroform react with the alkali. There is formation of carbanion. It loses Cl minus and formation of carbene. Okay, let us see how that carbene react with the phenol. Okay, now our phenol, actually this reaction is carried out in presence of KOH, in presence of alkali. Therefore, phenol is always in the form of phenoxide ion. तो नेहमी फिनॉक्साइड आयनच्या स्वरूपामध्ये असतो. म्हणून मी इथं फिनॉक्साइड आयन दाखवलेला आहे.
Now this phenoxide ion further react with that carbene. Here, that ortho position, this bond, one of the pi bond undergo breaking, and that ortho position form a bond with carbon. That ortho position form a bond with that carbene. Carbene बरोबर bond तयार करतं. त्यामुळं to maintain the valency of that aromatic carbon, here there is a negative charge. Here there is negative charge, means electron pair. This electron pair form a pi bond between oxygen and aromatic carbon. म्हणजे इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं पाय बॉन्ड तयार करते, त्यामुळे इथला पाय बॉन्ड ब्रेक होतो अँड इट फॉर्म अ बॉन्ड विथ दॅट कार्बिन. ऑर्थो पोझिशन आणि कार्बिन मध्ये नवीन बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं अँड वी गेट द हिअर this is the bond between carbene and this is the new bond between carbene and aromatic carbon. Okay, this carbon already having hydrogen, तो मी दाखवलेला आहे. आता इथं नवीन पाय बॉन्ड आलेला आहे. हा कार्बनवर 2 क्लोरीन आहेत, ऍज इट इज दाखवलेले आहेत. ओके, दिस इज अवर न्यू इंटरमिडिएट. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेअर इज इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे आपण त्याला कार्बॅनियन असं म्हणूया. Okay, this is the next intermediate carbanion. So this is our carbanion formed in the second stage. Here it loses that hydrogen. ऑर्थो पोझिशनवर असणारा जो हायड्रोजन आहे इथून बाहेर पडतो, म्हणजेच कार्बन आणि हायड्रोजनच्या मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. नवीन बॉन्ड तयार होतो या अरोमॅटिक रिंग मध्ये. हिअर दर इज फॉर्मेशन ऑफ पाय बॉन्ड. मग इथं जर पाय बॉन्ड तयार होत असेल तर इथलाही बॉन्ड ब्रेक होतो. इलेक्ट्रॉन पेअर गोज ऑन द ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कडे जाते. मग इथून काय बाहेर पडलेला आहे H+. ओके, तो हायड्रोजन काय होतो, इथला जो हायड्रोजन आहे इट फॉर्म अ बॉन्ड विथ दॅट कार्बन. हा तो या कार्बन आणि हायड्रोजनच्या मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होतो. म्हणजे ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन बाहेर पडतो, तो इथल्या कार्बिन मधल्या कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करतो. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती इथं पाय बॉन्ड तयार करते, त्यामुळे इथला पाय बॉन्ड ब्रेक होतो आणि तो जातोय त्यामधली इलेक्ट्रॉन पेअर, इट गोज ऑन द ऑक्सिजन अँड दस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरमिडिएट. नाउ ऑक्सिजन ऍक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज. आता ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज असेल तर निगेटिव्ह चार्ज ऑन द ऑक्सिजन. हिअर दिस इज न्यू पाय बॉन्ड. इथं नवीन पाय बॉन्ड असेल, इथला पाय बॉन्ड ब्रेक झालेला आहे. हिअर दिस इज बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन. इथं नवीन बॉन्ड असेल. ओके, कार्बन आणि हायड्रोजनच्या मध्ये आता नवीन बॉन्ड आहे. नाउ दिस इंटरमिडिएट फर्दर अंडरगो हायड्रोलिसिस. त्याचं हायड्रोलिसिस होतं. हायड्रोलिसिस कसं होतं, बोथ द क्लोरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय OH. बोथ द क्लोरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय OH अँड वी गेट द डायहायड्रोऑक्सी कंपाऊंड. But this dihydroxy compound is highly unstable. Why it is unstable? Because 2 OH groups are present on the same carbon. And if 2 OH groups are present on the same carbon, that dihydric alcohols are highly unstable. Here they loses water molecule. म्हणजे इथून H2O बाहेर पडतो. एक OH आणि दुसऱ्या OH मधला हायड्रोजन, there is a loss of water molecule. मग शिल्लक काय आहे तर CHO. and there is this is the CHO आणि ऑलरेडी याचं ऍसिडिफिकेशन झालं, तिथेही OH येतो and we get the orthohydroxy benzaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde and thus there is the formation of orthohydroxy benzaldehyde, that is phenolic aldehyde by using phenol, and this is the mechanism of Reimer-Tiemann reaction. Phenol on reaction with chloroform and aqueous KOH at 60 degrees Celsius temperature, we get the phenolic aldehyde. We get the mixture of orthohydroxy and parahydroxy benzaldehyde. And we have studied how actually that process takes place in the mechanism, how actually that phenol is converted into phenolic aldehyde by using mechanism of this particular reaction. या रिएक्शनचा mechanism आपण स्टडी केला होता. Okay, thank you. So this is just about the phenol. We have studied that फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, अल्कोहोल अँड फिनॉल. याचं डिस्कशन आपण 2 पार्ट मध्ये केलेलं आहे. यामधला पहिला पार्ट आहे अल्कोहोल. यामध्ये व्हॉट इज मीन बाय अल्कोहोल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल आणि डायहायड्रिक आणि ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल असे 2 टाईप आपण डिटेल मध्ये स्टडी केलेले आहेत. पण त्यामध्ये डायहायड्रिक मध्ये एक्झाम्पल पाहिलं आपण इथिलीन ग्लायकॉलचं आणि ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल मध्ये एक्झाम्पल पाहिलं आपण ग्लिसरॉलचं. यामध्ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन आणि युजेस आपण स्टडी केलं. त्यानंतर सेकंड पार्ट जो आहे या टॉपिक मधला तो फिनॉल आहे. व्हॉट इज मीन बाय फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल. त्यानंतर नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टीम आणि IUPAC मध्ये पाहिलं मोनोहायड्रिक फिनॉलचं आपण शॉर्ट मध्ये आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर ऍसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, व्हाय दॅट फिनॉल इज वीक ऍसिड. ओके, ते आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ रेझोनन्स इफेक्ट इन द फिनॉल अँड फिनॉक्साइड आयन.
त्यानंतर आपण केमिकल रिॲक्शन्स टोटल 5 रिॲक्शन स्टडी केलेल्या आहेत फिनॉलच्या. मग यामध्ये पहिली रिॲक्शन असेल सिंपल रिॲक्शन आपण पाहिलं. फर्स्ट रिॲक्शन यामध्ये असायलेशन अँड फ्राईज रिअरेंजमेंट, त्यानंतर इथर फॉर्मेशन आणि क्लेन्झ अँड रिअरेंजमेंट, त्याचबरोबर गटर सिंथेसिस पाहिलं, कोलविज रिॲक्शन दॅट इज कार्बोक्सिलेशन पाहिलं, आणि यामधली लास्ट रिॲक्शन जी आहे ती आपण या ठिकाणी स्टडी केलेले आहे. ओके, दिस इज अबाउट द टॉपिक अल्कोहोल्स अँड फिनॉल.